Je m'appelle Abdallah Pirali, j'habite à Confouquereau, Phoenix, et mon projet est Hospital Management System with AI Doctor. My presentation is entitled Hospital Management System with Artificial Intelligence Doctor. The primary aim can be summarized in 6 words. Those 6 words are to save lives and promote medical diagnosis. And this system, it comprises of 2 components. The first one being the hospital management components, one part. It can be called a project on itself, this one. And also, we have a second component, the artificial intelligence doctor components. The current healthcare landscape is serving 1.2 million people in Mauritius. There are 5 million active patient files. And also, we do have 9 million casualty codes. So our innovation here is to be a game changer. We will have ambulance management, inpatient and outpatient automations in this system, patient and staff management, appointment scheduling, pharmacy analytics, and e-prescription, which is a new feature that we don't have in Mauritius, e-prescription. And the last one, the last highlight, the main feature also among the 6th one is blood bank, radiologists, and pathologists document management. So this project is more an emerging tech project. Nous avons à Moris un e-health system qui est en place, qui peut être implémenté. Comment il est différent par ce qu'il peut proposer? Well, the e-health system is based on many off-the-shelf systems already available. But my system, it is dedicated to the Mauritian healthcare landscape. And secondly, it has those intelligent features, artificial intelligence diagnosis, which will provide us with a much greater accuracy in terms of their diagnosis. Il y a une raison qui fait un système pareil, beaucoup de pays prennent les off-the-shelf. Le concept, c'est pas réinventer la roue. Ce qui te présente nous là, pour moi, c'est de ressembler beaucoup à un système qui est déjà available, qui déjà a beaucoup d'années de recherche, beaucoup d'expérience avant même de créer, de mettre le marché. Et qui fait nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à une affaire qui assez de pouvoir le développer, assez de pouvoir le créer, et assez de pouvoir vraiment, comment dire, mettre l'énergie faire, qui fait que nous pouvons ça. Mais on est déjà dit par rapport à Moris, contexte, etc. Mais encore une fois, pense bien. Là, nous pouvons pas prendre des affaires comme ça, mais prendre un système qui ne fait se preuve dans notre pays, avec peut-être beaucoup plus de patients, beaucoup plus de systèmes qui déjà existent. Mais qui fait nous pouvons intéresser nous à ça. Bon, ça va un système qui est vraiment off-the-shelf là. Il y a un gros coût associé avec ça. Et il y a aussi un gros maintenance agreement qui est lié avec ça. Man vendeur, ça, pour donner un système, c'est un moyen que je suis capable de faire que le client vienne, entre guillemets, un cash-cow. Mais nous, le système, pour nous, il y a un endemic système. Tu connais aujourd'hui qui problème nous dans Moris pour nous gagner un gens qui well-versed in AI? Si tu fais ce système-là, comment tu peux gagner des gens pour faire ça? Je suis capable Le système, ce software-là, créer une plateforme. On fait cette plateforme-là, quelques années de cela, moi, je finis de créer, moi, je finis de faire certaines features deep learning dedans. Lung cancer detection, moi, je finis de faire sound processing, l'homme respiratory sound, heartbeat sound, moi, je finis de créer une grosse partie dedans. Donc, moi, je finis aussi une avance. Après, maintenant, mon système pareil off-the-shelf, Léo, et dans les AI policies, dans différents pays, ils sont différents. Pour moi, ce qui plaît, moi, c'est que quand on a un système comme ça, il vient une réalité, il peut être much bigger achievement pour moi. Je m'appelle Daniel Zok, je viens du Cameroun, mais je suis à Moris depuis 3 ans. Et notre projet, c'est Just Pick. Have you ever found yourself stuck in a long queue at a supermarket? Just Pick does it for you by letting you order everything in advance and let you to pick everything with a simple pickup after that. We aim to solve the problem of approximately 100,000 plus busy professionals in Mauritius, just like Nita, who works as a senior accountant
in Eben and always struggled to buy fresh ingredients after her 9-to-5 job. She usually complains a lot about waiting in huge traffic jams and also standing in long shopping queues. And by the time she reaches home, guess what? She is exhausted. With Just Pick, Nita will be now able to just order everything in advance. And from there, our shopper will do everything for her while she was working. How does it work? First of all, Nita will simply have to just drop a message to us about her order, select a pickup time and location, and from there, she will receive an estimate from us about her order, and also once she make a deposit, her order will be confirmed. From there, we will assign the closest shopper to her pickup point to do the tasks that they gave us to fulfill the order. And then after that, this is how Nita is actually able to get her groceries just after her work, stress-free. And we are able to provide this value for 1/3 of the cost that traditional home delivery services charge. And the wait time is only about 5 to 10 minutes maximum, just for the time for you to drive through, pick your order, and just confirm the transaction, compared to a wait time of over 24 hours, as there are very limited same-day delivery available in the country. And whenever they're available, they will cost you up to 30% of your order value, meaning that on a 10,000 order, you spend up to 3,000 in fees compared to less than 10%. And our solution also lead the way in terms of carbon footprint, as we emit less compared to the alternative. Now, we are 100% commission-based, and we charge a flat fee of 10% of the order value. But if you order above 10,000, we charge low as 5%. So we are on a mission to help Mauritians reclaim that time that is currently being lost in purchasing waits and also parking. And we are starting this with working professionals. It looks great on paper. Yeah. It looks great when I order whatever I need to order. Yeah. But what quality assurance do you guarantee that at the other end, that the service with regards to deliverables will be performed as per the guidelines? Once we get your order, and that's why we are also using an approach which is a location expansion. So we'll start at Tribeca Mall only. We'll be posted at Tribeca Mall as shoppers, and we receive your order, we fulfill it, and we just have to wait near a pass-by where you will come and just pick your order. What would be the typical profile of a shoppers that you will actually employ? If you have a smartphone and then you have internet access, you can definitely jump in, and if you are unemployed, that would be ideal. But basically, we'll also have to verify your profile in terms of NIC and other elements. You're basically telling us now that you will employ people and pay them to stand in queues. Staying in queue is part of the job, actually, at that point, as a shopper. Right. Okay, thank you. Je m'appelle Naila Goulamgous, j'habite à Cottage et nos projets, c'est conservation de légumes locaux à Moris. As Mauritians, we all love a good rougail. But do you know the actual price of tomatoes on the market right now? I went to the supermarket last week and I had to pay 250 rupees for 1 pound of tomato. Can you imagine? 250 rupees for 1 pound of tomato. Even this crate here, right now, costs us more than 1,000 rupees. But in a few months' time, this same crate will cost us a fraction of that amount, maybe less than 200 rupees. What is the solution? At Food Forward, we process local vegetables and fruits to ensure year-round availability of quality produce with an optimum nutritional value. Our mission is to provide locally sourced solutions to the Mauritian agricultural sector with a focus on scientific data, quality, and innovation. For the preservation of local produce, we have 2 product lines, a frozen product line and a canned product line. For the preservation of local produce and vegetables, for our frozen product line, we have been studying 12 vegetables and 2 fruits, with 4 vegetables and 1 fruit ready to market. And for our canned product line, we are researching 5 vegetables and 1 fruit, and we have 1 vegetable, the tomato, ready to market. Our next steps, our R&D team is dedicated towards researching rapid freezing, which will improve the quality of our frozen produce, and pressure canning, which will enable us to can and preserve non-acidic vegetables. Est-ce que dans le modèle,
ou peut prendre légumes quand il y a en surproduction et ou peut ou les packager pour mettre les disponibles quand il y a en sous-production. Il y a beaucoup de légumes qui paraissent vendus durant production surplus. Nous, notre but, c'est de planter là, qu'il connaît pas pour vendre ce légume, il n'est pas capable d'avoir sur le marché. Nous là, nous venons, OK, pas de souci, nous prenons le prix market price, mais même il y a des légumes qui totalement safe for consumption, mais qui ne pas meet the criteria for aesthetics. Ça, ben produit-là, it represents a huge amount of food wastage. Donc, nous venons là, OK, pas de souci, nous ne sommes pas intéressés comment il paraît, parce que nous pouvons couper, nous pouvons processer, nous pouvons pas. Et donc, au contraire, nous pouvons aider sa plante là pour qu'il évacue tout ce surplus. Ouais, et il y a un petit travail qui vise à faire là, sa viabilité pas de planter là parce qu'il y a un problème. Mais ça l'aspect conservation là, côté l'innovation là-dedans. Innovation seulement parce qu'il n'y a pas de faire à Moris. Il n'y a aucune compagnie qui peut faire rapid freezing à Moris. Ni pressure canning. Oui, il y a une canne qui en métal, etc. Il y a l'effet sur la santé, etc. Mais celui-là, c'est quelque chose qui est sans préservateur. Il n'y a pas de sel, c'est seulement canning with water. Et c'est ça, the innovation. Okay. Qui l'investissement ou pour besoin pour mettre en place une ligne de production qui est pour viable le marché à Moris? Investment, si nous envie de faire correctement, donc déjà là, nos rapid freezer et nos pressure canner, ils peuvent coûter à peu près 500 000. Et maintenant, pour tous les autres équipements, nous assumons à peu près encore 500 000 roupies. Le tout pour mettre l'île là sur place pour démarrer à la hauteur de 1 million de roupies. Je m'appelle Hemlesh Redari, moi j'habite à Petit Raffray, nous projet c'est production fourrage. When was the last time you had a bottle of fresh and pasteurized milk delivered at your doorstep? Why is this? This is because the local ruminant population in Mauritius over the years has been declining drastically. Today, agriculture contributes to only 4% to our country's GDP. Despite that, the livestock and poultry industry alone brings in 5.2 billion annually. On the other side, ruminants must be given fodder every day to be in good health. But due to urbanization, rise in fuel cost, rise in labor cost, all of these make access to feed a challenge. So what do we do about it? What is the solution? At Food Forward, we efficiently produce and distribute fresh fodder across the island. Currently, we have one hopper under cultivation. Half of it is elephant grass, and the other half is Guatemala. As at date, our production capacity is 100 tons of fodder per year. Our grosses comes in bags of 15 kilos, and in the future, we wish to engage in silage production and baling production. We have a positive forecast of cash flow as from year 2. These numbers are only per hour, which means the project is very scalable. Là où Caro qui me fait présenter, qui peut produire 100 tonnes fodder, il semblait qu'il y ait un carreau qui plate, qui est mécanisé, probablement, il est mécanisé. Juste pour le tilling. Le reste, Okay. tout, on l'a fait en main. OK. Mais normalement, si vous avez fait l'ON plus grande échelle, vous avez l'aspect mécanisé. That's our aim. Alors, là, pour un genre de conflit, là, parce qu'aujourd'hui, la terre mécanisée, s'il est capable de mécaniser, normalement, majoritairement, dans le secteur cannier. Vous dites que votre projet est basé sur de la mécanisation aussi, parce que la main-d'œuvre n'existe pas et elle est très rare. Exact. Ces terres-là, si elles sont mécanisées, elles vont aller vers des agricultures qui vont être plus productives que du fodder. Comment vous allez convaincre un planteur d'aller vous louer la terre ou d'aller vers des types de cultures de fodder qui seront moins productives que ce qu'ils peuvent faire de manière traditionnelle? On avait un planteur traditionnel et on avait pour nous Guatemala et elephant grass.
On a eu Bellal, on a eu le deuxième cyclone, on n'a pas eu de dommages du tout. Donc pas de problème, pas de souci, on est toujours en train de récolter aujourd'hui. Hier, on a récolté ça. Mais par contre, à côté, il n'y a rien. C'est un désert. Donc ça aussi, peut-être que ça va encourager le planteur à regarder vers further production. National Innovation Challenge, Inové Moris, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.